Հոկտեմբերի 25-ին Կիրակի օրը հերթական բողոքի ցույցը ընթացավ Նյու Յորք, Նյու Ջերսի նահանգները իրար կապող 4760 մայլ, մոտ 7.5 կիլոմետր Ջորջ Վաշինգտոն կամուրջի վրա քայլարշավով։ Կամուրջի շեմին հավաքված հազարավոր մասնակիցները իրենց բողոքի ցույցը սկսեցին Հայր Սուրբ Տեր Սահակ Վարդապետ Եվիշյանի աղոթքով եւ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի հիմներով։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Օգնի Սրբու ամեն Հայր մեր որ երգինս ես Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես սիարկայություն քո, Եղիցին գանունքո, որպես երգինս է վերգրի, ըս հաց մեր հնաբազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողոք մերոց պադաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյանս ամեն, ըս կորձս ցերած մերոց ուղիարայ մեզ դեր, Amen. Thank you all brothers and sisters for coming here. This march is not just for us. This march is for everyone else who are driving and all the nations that cannot see the truth. This is to open their eyes while everyone is preaching us about justice, while everyone is preaching us about human rights, while everyone is preaching us about democracy and everyone is closing and shutting their eyes, not seeing what's happening with the country that is based on democracy, with the country that based on human rights, with the country that based on justice. And this is their answer, all the teachings that they give us today. Now this march will be for us to open their eyes. This ignorance should stop. So, dear brothers and sisters, high up your signs and march for justice, asking everyone to honor their teachings, to honor their democracy, to honor the human rights. All the Armenians are walking today to remind them that our voice is for justice and for human rights and for democracy. Our soldiers that sharing their blood for us today should not be perished just like that. Their rights should be spoken out from today until the end of the time when the Armenian nation will never perish. This is our statement. Հաղթելու ենք եւ պիտի քալենք մինչեւ վերջ. Մեր հայրենիք ազատանգախ, որ ապրել է ցարեցար, յուր ворցիկը արտկանչում է ազատանգախ Հայաստան, յուր ворցիկը արտկանչում է ազատանգախ Հայաստան. Սիրելի հայ ժողովուրդ, we are here for Artsakh. We are here for one reason and one reason alone. Artsakh is Armenian, and Artsakh will always remain Armenian. We are marching today so that we know and the world knows that we will defend the rights of our nation and defend the rights of our people against any aggression, against a genocidal regime that seeks to destroy us, destroy our history, destroy our heritage, and we will not let that happen. We are the second army of the Armenian people. We diasporan Armenians will always stand up for Armenia and our nation. That is why we walk, that is why we will walk until the end, until the victorious end. Որովհետև հաղթելու ենք, որովհետև մենք հայ ենք, և հայ պիտի մնանք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, Armenians for peace, Armenians for peace, Armenians for peace, Armenians for peace. Soldiers! Where's Artsakh? Stop the killing method!
Rafi Hamparyan here at the U.S. Capitol with one message. It's working. Your calls, your emails, your tweets, keep up the pressure. Congress and the White House are listening. The Armenian Youth Federation should be here all together in unity. From the East Coast to the West Coast, we need to set an example for our diaspora in America and to show the world that from the youth to the older generation, we are survivors. And we will never quit. We will always fight until justice is served and Artsakh is Armenia. My name is Chantal. I'm from the Manhattan Armenian Youth Federation. Stop the killing, stop the hate. Get your hands off our land. Get your hands off our land. Get your hands off our land. Stop the killing, stop the hate. Stop the killing, stop the hate. Stop the killing, stop the hate. We're here today on the George Washington Bridge, organized by the ARF and AYF of New Jersey, to show the world that we are with our brothers and sisters in Armenia and Artsakh, and to let the world know that Artsakh is Armenia. We need to unite. We are united and will never be divided on this effort. Nation, the right to self-determination. Artsakh has the right to self-determination. Armenia wants peace. We want peace for Artsakh. We want Armenians to be able to live on their land in peace. And that's what we're just giving attention to today. I'm here today for two reasons. One, as a tax-paying U.S. citizen, I'm upset that my tax dollars, your tax dollars, are being spent on terrorist regimes. The Azerbaijan government, along with the Turkish government, are targeting civilians in Artsakh, Armenians in Artsakh, which is also known as Nagorno-Karabakh. And last year alone, the U.S. government gave $100 million in military aid to Azerbaijan. Why are we funding terrorist regimes? My tax dollars, your tax dollars should not be going to those type of countries. And I'm also here because I want my government to sanction Turkey, and I want my government to sanction Azerbaijan for their war crimes and for their aggression against the Armenians in Artsakh. Hi guys, my name is Ardem Aslanyan. This is it. If you don't do your part now, you won't get a chance to do it again. Past 30 years, they've been getting ready. This is a genocide. Their goal is to get rid of us all. They're not shy from saying that. They're even saying that. Their goal is not to take Artsakh, Armenia. They'll even come after us in our own home over here. Everyone has to do their part, whatever it is. My children, 9-year-old, 10-year-old, 20-year-old, everyone has their part. You don't do it, you'll be sorry, because it's the only chance you have. We're all Armenians, 10 million outside, 3 million inside. We are the reason why Armenia is existing. You don't exist,
we don't do your part, then you are going to be very, very sorry. You're going to lose your pride down the line when they take Artsakh, they come after Armenia. You will be sorry. Do it for yourself. Do it for your grandparents. Thank you. Anything it takes. Look at the ANC website. ANC website's amazing. Automatic. You just click on, answer politically, financially, whatever you could do. Whatever you could do. $5, $10. Educate your friends. Minimum you could do is educate your neighbors. There is no excuse. Only way. We came from Philadelphia to join our Armenian brothers and sisters up here in the New York, New Jersey area to voice our concerns for the aggressions from Azerbaijan and Turkey against Armenians and raise awareness for the plight of the Armenians within Artsakh and Iran. Yes, hi. On behalf of the Armenian National Committee of New Jersey, we would like to thank Port Lee Mayor Mark Sokolich and the Borough Council for adopting a resolution on October 15 condemning the attack by Azerbaijan against the civilians in the Artsakh Republic and recognizing the right to self-determination and independence of Artsakh Republic, and respectfully urge the President of the United States and the Congress of the United States to do the same. We like to thank the Mayor of Port Lee and the Borough Council, and we hope that every borough passes a resolution like this, because the self-determination of the civilians and the population of Artsakh is very important. That supersedes the territorial integrity. Besides that, Artsakh has always been Armenian territory for centuries before Joseph Stalin gave it away to Azerbaijan. So we don't want to go back to the history. We would like, as human beings, as Armenia members of the UN and the principles of the UN, to respect the self-determination of any nation that are living on their ancestral land. So thank you, Mayor and Council of Port Lee, and we hope that every borough recognizes the independence of Artsakh. What do we want? What do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին, դաշտումի անմեղ լռություն էր տիրում, ու միայն վերքերը վիրավոր հողի հուշում էին, որ դեռ պատերազմ է գնում, խրամատի մեջ մի պատանի զինվոր կարոտով նամակ էր գրում, նա հիշում էր տունը հայրենի, զվարած հայոց լեռներում, միլացիր մայրի, սպասիր ինձ, և ես կգամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, կարոտել եմ իմ մայրի, ես հիշում եմ խոսքերը քո, սիրել հողը մեր հայրենի, ես հիշում եմ
Արցունքները քո երբ պատմում էիր ջարդերի մասին Ես հիշում եմ տունը մեր բակի բարդին ծերացած Ես հիշում եմ խոխոջն արվակի ու մանկական խաղերս անցած ու լսվեց հրաման մի որոտը ղրդած ծանր արկերի տակ հողը դնկած ձեռքին հրացան նամակը ծոցում պած տղան առաջ նետվեց ատամները սեղմած պետք էր անցնել ընդամենը 100 լոկարյուր կայ հայրենի հողից բայց իշկան կարճ են քայլերը խաղաղ եւ իշկան երկար դաշտում այս կռվի ու հանկարծ կարծես լռեց ամեն ինչ տղան հնձված հասկի պես ընկավ ձեռքերում սեղմած նամակը ծակված հայացք ուղղած կապույտ երկնքի նա նայում էր կապույտ երկնքի ու հիշում էր տունը հայրենի ու բակի բարդին ծերացած որի տակ մայրը կսպասի նամակին արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին դաշտում անմեղ լռություն էր տիրում ու միայն մահամերձ հանկած հայորդին հայոց լեռների երկներ երկում թրջեի